once again. We are to start the exercise 2.4. Some questions are completed. Now, next question we are to solving in this exercise, and that question is question number 9. Find maximum and minimum of the following functions of the following functions. For this concept, first example, that is y is equal to 5x cube plus 2x square minus 3x. To calculate the maximum and minimum of this function. Now, to calculate the maximum and minimum function, we apply the second derivative test. Second derivative test means, first, if function is maximum at x equal to c, if f dash c equal to 0 and f double dash c is less than 0. जर फंक्शन मॅक्झिमम असेल तर अगोदर तुम्हाला c ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायची, आणि सेकंड डेरिव्हेटिव्ह जर निगेटिव्ह असेल तर फंक्शन मॅक्झिमम, आणि सेकंड डेरिव्हेटिव्ह जर पॉझिटिव्ह असेल तर फंक्शन काय असेल, मिनिमम. इफ फंक्शन इज मिनिमम at x equal to c such that f dash c equal to 0 and second derivative is greater than 0. Now, to process of calculation of maximum and minimum function. Now, given example y equal to, first we differentiate this. We get dy by dx. 5 multiply 3, 15 x square. 2 into 2, 4x minus 3. Again differentiate with respective x. Second derivative, that is d2y by dx square equal to 30x plus derivative of 4x is 4. First step, find the first derivative and second derivative. For maximum and minimum, right? For maximum and minimum, we put first derivative, that is dy by dx equal to 0. That is the process. So we get 15x square plus 4x minus 3 equal to 0. First derivative. Now factorize this, we get 15x square plus 15 multiply minus 3 minus 45. Factors of 45 is 9 into 5, positive and negative sign. So we get 9x minus 5x minus 3 equal to 0. Between first two terms, we take the 3 and x common. We get 5x plus 3. Next, minus 1 common,
we get 5x plus 3. Okay. Therefore, 5x plus 3 in one bracket, 3x minus 1 in another bracket. Therefore, 5x plus 3 equal to 0, or 3x minus 1 equal to 0. 5x equal to minus 3, therefore x equal to minus 3 upon 5. Similarly, we calculate 3x equal to 1 and x equal to 1 by 3. These are the two values. Now to calculate the given function is maximum or minimum at minus 3 by 5 or 1 by 3. Now first, if x equal to minus 3 upon 5, then second derivative, that is dy by dx d2y by dx square at x equal to minus 3 by 5. म्हणजे सेकंड डेरिव्हेटिव्ह जो आहे त्यामध्ये x ची व्हॅल्यू किती पुट करायची, minus 3 upon 4. So we get 30 into minus 3 upon 5 plus 4. So we get 5 to 6 the 30. 6 into minus 3 minus 18 plus 4. So minus 18 plus 4, we get minus 14. Minus 14 is negative, that's why we written as less than 2. So this implies that given function is maximum का, तर सेकंड डेरिव्हेटिव्ह निगेटिव्ह मॅक्सिमम ॲट x इक्वल टू मायनस 3 अपॉन 5. आणि जर तो मॅक्सिमम असेल तर आपल्याला मॅक्सिमम व्हॅल्यू यामध्ये कॅल्क्युलेट करायची. फॉर इथे घेऊ आपण for maximum value, for maximum value we put x equal to minus 3 upon 5 in ही व्हॅल्यू कुठं पुट करायची, दिलेल्या फंक्शन मध्ये. फंक्शन काय, y इक्वल टू 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वेअर मायनस 3x. सो वी गेट y मॅक्सिमम 5 into minus 3 upon 5 bracket cube 2 into minus 3 upon 5 bracket square minus 3 into minus 3 upon 5 5 into minus 3 cube negative, that is minus 3 cube is 27 and 5 cube is 125. 125. 2 multiply 9 upon 25
माइनस माइनस प्लस 9/5 5 to 25. So minus 27/25 plus 18/25 plus 9/5. These denominators are equal. So 27 minus 18 we get minus 9/25. 27 मधून जर 18 सबट्रॅक्ट केले तर किती मिळतील 9 आणि मोठ्या संख्येचं साइन डिनोमिनेटर इक्वल. Now 25 is the LCM, so we get minus 9 plus 45. 45 कसे येईल 9/5 multiply 25, 5 to 5 and 9 multiply 5 is 45. 45 minus 9 we get 36/25. These are the maximum value at x equal to minus 3/4. Now we taken the second value, that is 1/3, 1/3, and verify the minimum value. अजून एक व्हॅल्यू कोणती होती आपल्याकडे x equal to 1/3. So x equal to 1/3, then second derivative d2y by dx square at x equal to 1/3. 30 multiply 1/3. 30 multiply 1/3 plus 4 into 1/3. So we get this one is the 10 plus 4/3. 10 plus इधर 30 ना second derivative. सेकंड डेरिव्हेटिव्ह किती आलता आपला 15x² plus 4x minus 3 आणि त्यानंतर 30x plus 4. So we get 10 plus 4, that is plus 14. Plus 14 greater than 0. Therefore, given function is minimum at x equal to 1/3. For minimum value we put x equal to 1/3 in पुढे पुट करायचे तर दिलेल्या फंक्शन मध्ये y equal 5x³ plus 2x² minus 3x. Y minimum 5 into 1/3 bracket cube plus 2 multiply 1/3 square minus 3 multiply 1/3. 5 into 1/27 plus 2 into 1/9 minus 3 cancel, we get 1. 5/27 plus 2/9 minus 1. We take
27 is the LCM. multiply 5 upon 27, we get 5 plus 9, 2 3s are 27, 3 multiply to 6 minus 27, 5 plus 6 11, 11 minus 27, that is minus 16 by 27. Therefore maximum value is 36 by 25 and minimum value is the minus 16 by 27. So that is the process to calculate the maximum and minimum of the following functions. तर यामध्ये अगोदर फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह, सेकंड डेरिव्हेटिव्ह, त्यानंतर फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह कंपल्सरी 0 पुट करायचं, त्यावरून x च्या 2 व्हॅल्यू मिळतील आणि त्या दोन्ही व्हॅल्यू सेकंड डेरिव्हेटिव्ह मध्ये पुट करायचे. जर सेकंड डेरिव्हेटिव्ह निगेटिव्ह आला तर फंक्शन मॅक्सिमम आणि सेकंड डेरिव्हेटिव्ह पॉझिटिव्ह येत असेल तर फंक्शन मिनिमम. तर याप्रमाणे आपल्याला हे एक्झाम्पल सॉल्व करता येतील. Now one more second example, that is fx equal to 2x cube minus 21x square plus 36x minus 20 minus 20. Minus 20. Now see this. First we calculate the first derivative. Differentiate f dash x. Derivative is 6x square minus 42x plus 36. Again differentiate second derivative, we get 12x minus 42. 12x minus 40. For maximum and minimum, put f dash x equal to 0. So we get 6x square minus 42x plus 36 equal to 0. So x square minus 7x plus 6. Now factors of this term is x minus 6 and x minus 1. So we get x equal to 6 and x equal to 1. These are the two values. Now we identify the first derivative and second derivative. We selected the first value, that is x equal to 6. Then second derivative. So we put 12 multiplied by 6 minus 42. That is 72 minus 42. Subtraction is 30. 30 is greater than 0. Therefore, given function is minimum at x equal to 6. फंक्शन काय मिनिमम आहे आपण त्याला आयडेंटिफाय केलं. फॉर मिनिमम व्हॅल्यू we put x equal to 6 in, याला पुढे पुट करायचं दिलेल्या फंक्शन मध्ये fx equal 2x cube minus
21x square plus 36x minus 20 f of 6, the maximum function. 2 multiply 6 cube minus 21 equal to 6 square plus 36 into 6 minus 20. 2 multiply 6 cube is 216. 6 square is 36. 6 multiply 36 multiply 6, that is 216 minus 20. This multiplication is 432. 21 multiply 36. 21 multiplied by 36. 6, 12, 3, 6. 796 plus 216 minus 20 plus आणि हे प्लस घ्या. 6 plus 2 8. 2 plus 3 plus 1 4 आणि 2 plus 4 6 minus 700 किती देईल 6 1 816. Now this subtraction 816 minus 400 648 8 1 carry 5 2 11 minus 5 6. So we get minus 168 is the maximum value. Now one more value, that is x equal to 1. Second value कोणती आहे? x equal to 1. Now verify that if x equal to 1, then second derivative is the 12x. So 12 multiply 1 minus 42. 12 minus 42, subtraction is minus 30, which is less than 0. Less than 0 means function is maximum. Therefore we say that given function is maximum at x equal to 1. Now calculate the maximum value. For maximum value, we put x equal to 1 in the function fx equal. Function is 2 multiply x cube, that is 2 into 1 cube, minus 21 into 1 square, plus 36 into 1 minus 20. So 2 minus 21 plus 36 minus 20. 36 plus 2 38 minus 41. Subtraction is minus. So these are the maximum value. म्हणजे काय करायचं यामध्ये, तर फंक्शन डिफरन्शिएट करायचं. म्हणजे फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह, त्यानंतर सेकंड डेरिव्हेटिव्ह, त्यानंतर फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह इक्वल टू 0 प्रत्येक एक्झाम्पल मध्ये घ्यायचं. त्यावरून आपल्याला x च्या दोन व्हॅल्यू मिळतात आणि त्या दोन पैकी एका व्हॅल्यूसाठी फंक्शन मॅक्सिमम असतं आणि दुसऱ्यासाठी फंक्शन मिनिमम. तर मॅक्सिमम व्हॅल्यूसाठी कोण आहे, मिनिमम साठी कोण आहे ते व्हेरीफाय करायचं. आता या ठिकाणी मिनिमम आहे, लगेच त्याची मिनिमम व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट केली. x इक्वल टू 1 साठी फंक्शन मॅक्सिमम आहे, त्याची मॅक्सिमम व्हॅल्यू किती, -3. तर याप्रमाणे हे एक्झाम्पल यावरचे आपल्याला कंप्लीट करायचं. तर ह्या लेक्चर मध्ये आपण हे दोन एक्झाम्पल पाहू. पुढच्या लेक्चर मध्ये
आपण यामध्ये असणारे पुढचे जे एक्झाम्पल आहेत ते आपल्या यामध्ये घेता येतील. ओके.